bino bigizewe biti olwo enjala egudde ebintu tabitegeera ne bamugamba Mukama nti olw'omululu oba embeera ya Sawulo yereese ekyo nti kiki nti yali talina kutabaala Bagibiyoni ate n'abatabaala. Dawudi n'agamba nedda, Omugibiyoni olwayogera naye nti kino bannange kye twakola kyali kikyamu, bannange mutusonyiwe, bannange tukole tutya, bannange tukitereeza tutya. Omugibiyoni teyasaba Dawudi, teyasaba basirikale ba Dawudi, teyasaba obaba, yasaba baana. Yagamba njagala baana ba Sawulo bameka? Musa yagamba njagala, yagamba ekigambo ekiriwo bwe yagamba what shall I do to that future munaakola nti asoma olunyiriri olwo olwokusatu soma olwokusatu obadde oluvuddemu olunyiriri olwokusatu olwo lwa Samwiri ekyokubiri 2 Samuel chapter 21 verse 3 naye nga story etandikira ku verse 1. So David said to the Gibeonites, what shall I do for you? How can I make atonement that you may bless the Lord? Muberenga owulira obusika bwa Mukama engeri gye bulifunyemu ekizibu nze mbakolere ki? Omugibiyoni n'amuddamu atya? The Gibeonites said to him, tetwagala ki? We will accept no silver, tetwagala silver, tetwagala gold okuva ewa Sawulo oba ennyumba ye, tetwagala sente ze, tetwagala bugagga bwe, tetwagala kintu kyonna kyonna. Neither for us shall you kill any man in Israel. David said, I will do for you what you say. Buli kye mwagala kyonna kye ŋŋenda obbakolera. Olwokutaano olwo lwe lunnumya omutima. Then they said to the king, the man who consumed us planned to prevent us from remaining in any of the territory. Yali ani? Sawulo. Let 7 men of his sons be delivered to us, and we will hang them up. Musanvu, abaana musanvu aba Sawulo babaleete. Okiwulira abaana abo nga babeetaaga, abaana abo babaleete era tugenda kubawanika, tugenda bawanika ku bulabba era musanvu bonna baabatta. Olaba kati omubi era kyaliko akolera ddala mu mbeera ezo ng'ezo ez'Abagibiyoni bw'owulira bwe baakola, era ne kati bw'ali Omugibiyoni agenda n'agamba nga mu famire y'ewammwe naye ono yayitawo atya, yafuuka atya bw'ati, kaakati ng'oleka nedda twakola endagaano yali talina kola bw'atyo, okukkiriziganya tukwate omwana kwegamba abakulu abalungi abali eyo tulina okuzuukuka tumanye nti abaana ate beetaaga ffe, abaana beetaaga ffe wawe batwetaagira. Waliwo omugundi sijja genda wala kumanya engeri gye kyabeeramu, twogera ku mukyala yali concubine wasa yababe basatu balamba, oyo Lizipa yali bana ojjukira nga Sawulo baafunanga ono mukyala waliyo naye ne wali ow'ebbali, abo bonna be baafunanga n'alyoka alonda kwabo. Kaakati ababe balonda aba naye omukyala ono yakola ekitakoleka kubanga ebisolo n'ebinyonyi bibeera kulya mirambo gy'abaana abo, tebayita kaasi kyali badde tekiva ku nnyumba ya Sawulo. Naye waliwo omukazi eyagamba nedda kankuuma abaana. Wulira omukazi gwenjogerako yakuuma mirambo nga n'egy'abaana be kwegiri, naye gwe abaana bo bakyali balamu, abaana bo tebannafa, abaana bo bakwetaaga obakuume ate obalabirire, ofeeyo gwe kola kyonna ky'osobola. Buli kigambo ekirungi ky'oyogera eri omwana oyo, buli kikolwa ekirungi ky'okola eri omwana oyo nsigo. Kati no kankulage n'ensigo endala eri mu Deuteronomy 11. Kandabe nze n'ey'Oluganda ekyaki? Ekyamateeka olwokubiri. 11. Bakiyita bwe batyo mu Luganda. Ekyamateeka 11. 19 to 21 egamba. And you shall teach them, agamba abaana. Era munaabayigirizanga. You shall teach the laws of the Lord. You shall teach them to your children. Speaking of them when you sit in your house, when you walk along the road, when you lie down, when you rise up. Kandusome.
era munaabayigirizanga abaana bammwe nga mubinyumya mubayigirize ng'emboozi nga mubinyumyako bulungi bw'onootuulanga mu nnyumba yo era bw'onootambuliranga mu kkubo laba obatwala ku ssomero muli mu mmotoka laba mulina we mulaga mugenze kukyalako wajjajja emboozi ogiraba era bw'onoogalamiranga era bw'onoogolokokanga okiwulira kati nga tetunagenda kunyirira eziddako twogera ki n'abaana baffe tubagamba bigambo ki nga bagenda okwebaka laba omusiru ono yitawo ogende weebake ekyo kyosembezaayo tubasenyeza n'akamwa kakuwunya okedde ku makya ye omusiru ono gwewaka paka saawa mmeka ebyo ng'azuukuse nti oba kyanagoba nakuzaala ntya nga sitegedde kati ebigambo ebyo bye twogera n'abaana baffe ebigambo ebibateeka wansi ebigambo ebibanyoomoola omwana n'awulira ekigambo nagaye ekyo kivudde mu kamwa ka maama ekyo kivudde mu kamwa ka taata kati ebyo bye bibajja n'ewaka omwana yandibadde akomawo ewaka 12 naye omusajja wakatono mu byawandiikibwa akugambye nti munaabibayigirizanga abaana bammwe nga mubinyumya ebigambo wulira kale mutereke ebigambo byange ebyo mu mitima gwammwe olw'18 ne mu mmeeme yammwe era munaabisibanga okuba akabonero ku mikono gyammwe era binaabanga ebyokukyenyi wakati w'amaaso gammwe era munaabiyigirizanga abaana bammwe kugamba veno nga bagambye ebigambo ebirungi essula yonna yonna gojja gyesomera Mukama veno nga bagambye ebigambo ebirungi ng'ebigambo ebyayagala tubibuulira abaana babiwulire by'ebigambo ebya Bayibuli by'ebigambo by'ebyawandiikibwa byayagala tuyigirize abaana ate nno bw'ogenda ku Lwabiri lugamba that your days bw'ogenda olwabiri lugamba and you shall write them upon your doorsteps of your house and your gates. Nina kagundi kasopu ke nali ndaba naye ng'ono omwana ow'obuwala alina bannyina babiri nga ye muto ng'akola buli fujjo naye nga ku luggi lw'omwana ow'obuwala ono kuliko bisiti ku luggi ekigambo ekyo kati gwe kiki ky'owandiika ku luggi lw'omwana wo biki by'okkiriza omwana wo okuwandiikako omwana ali awo manyi ali mu kubalaga nze bisiti n'otagamana naye bannange gwe kiki kino kye wawandiika ate n'oluggi luli wala mulimu n'abawandiika ku bitabo byabwe kamiliyoni nze njukira omu yali ateddeko ekite protected by the blood of Jesus nga ye kyeyeteereddeko kati bigambo kyo byokkiriza omwana wo abamu beewandiikako kati tulina omulembe ng'omwana alabye oli ataddeko ttatu naye n'atandika okwewandiika ku mukono otunula butunuzi oba omugamba munaye mwana wange bino ebyokwewandiikako si birungi okiwulidde era onoobiwandiikanga ku mifuubito gy'ennyumba yo ne ku nzigi zo. Nina famire gye mmanyi bo kati omanyi geti bazikolanga ekisenge ky'ennyumba perimeter wall bateeka zibaamu empagi ye buli mpagi eriko olunyiriri olunyiriri waggulu naye nalwonna n'aluteekako buli lunyiriri okiwulira onoobiwandiikanga bijjuze wonna naye mwagala bino abaana n'abajjuzukulu omuziro omwana bw'aba afuluma ennyumba n'akisoma bw'aba akomawo n'akisoma ebyo ebintu tuze twogera nti abaana bakula by observation omwana ekintu kyalaba ayinza obutategeera kyawandiikibwa ekyo naye ate kibeeramu muli mu mutwe era abeera enaga naye nakula waka bawandiiseewo ekintu bwekiti nakula nga ebifaananyi ebiri mu ddiiro ewaka kuliko ki bigambo ki ebiriko abaana bw'abeera mu kisenge kye kiki kye yawanga mu kisenge yateekamu kiki yateekamu musota waliwo gafaananyi ago kifaananyi ly'ekisota n'aliwanika naye nawe omuzadde oliraba mweriri tofa nayo bagulagula ebyo ebigoye ne bagula ebigoye nga biriko ebintu nze ntera nnyo okulaba abantu nga bambadde t-shirts nga bavubuka naye nze muyimiriza ne mubuuza do you know what is on your t-shirt
ng'ebigambo ng'agamba t-shirt yandabikira bulungi bulijjo simanyi nti kino kyekigambo ekiriko nze nina kye nalaba I am a fool nze nina gwe nalaba ng'ajambadde nze ekigambo kiri kyali kinene kyali kizibu nnyo naye alabika yagula buguzi t-shirt na teyafa ku kigambo kyali kya luzungu naye ng'agamba ndi ready nze ndi ready twala gy'oyagala ndi ready kaakati olwabirimu ne lugamba that your days and the days of your children may be multiplied zeyongerenga n'ennaku z'abaana bammwe abazadde n'abaana bammwe naye kati tulina abazadde nga baziika abaana nga bakyali bato oyo gwe tugenda okwogerako oyo gwe tugenda okubabuulirako bamuwulire abazadde baziika abaana nga bato olw'ebintu olw'okubeera tebaabeera mulamu bwabwe tebababuulira kintu kyonna zibeerenga ez'abaana bammwe ku nsi mukama gye yalayirira bajjajjammwe okubawa ng'ennaku z'eggulu eriri waggulu w'ensi mukama yagala tubeere ne long life yagamba with long life will I satisfy you naye omwana n'afa ne bagamba ekyamuse yabadde ne banne nga bagenze mu kucakala n'agwa mu swimming pool n'emutuga oba yeewadde overdose omwana ali wano nze ono omwana yambuzizaako n'emirembe kwegamba tubeere mu bulamu bw'abaana abo tubataasa ebintu bwe bityo kati ng'ekyo ekyagwa ekiri ku oyo omwana tulina okukola tutya tulina okubeera nga tukyogerako kubanga si kintu kyakusaaga omwana ow'obuwala 16 oyo abazadde bali bize tetugamba nti temukola kubanga naffe tukola tetugambye nti mutuule awaka n'abaana naye dakiika wakiri 10 si kiwa nti ezo nnyingi nnyo gwali bize okubanga tosobola kuwa mwana wo omwana omuwala yaweereza kagambo kano era kasooka n'ekigambo saadi kyannaku bannange gwe wennyini nga wasomye story abamu ku mmwe muyinza okuba mwagirabyeko mwagisomyeko naye bw'osoma omwana ono ate yawandiika yabadde taata bw'ogisoma olaba nga taata yawandiikidde ensi etegeere kati ekyaliko ye tasobola kwesonyiwa yagambye bagezaako banoonyeza engeri yonna beesosire tekyabeera mu nsi yaffe eya Uganda naye nene waffe bibeerayo n'agamba nti nno omuwala waabwe ow'olubereberye bwe yetta first born waabwe yakola ki kigula lubuto ndowooza era luba luggi eyo abaguddewo oluggi okiraba yetta omwana ono ng'ali mu senior 3 mu ssomero eryo gye yali asomera naye agamba nti paka olwaleero nnemeddwa okuwonyezebwa mpulira I feel defeated waliwo ebintu abaana bye bakola kankubulireko nkyala Simbwa waliwo abaana bye bakola abazadde ne bagamba naalaba ng'ali defeated omwana ng'olabira ddala ate abazadde abalala ekizibu kye tulina kwekangabiriza mu butuufu gwe walemu okukola paati entuufu kati ekintu ekiri mu kuhapeninga ku mwana senga wakola paati yo nga tekyalibaddewo omusajja ono n'agamba nti ali defeated ensi ye yonna yasaanawo obulamu bwe bwasaanawo tamanyi wakudda tamanyi kyakukola n'agamba buli lunaku ayongera kuwulira kizibu wulira erinnya lye baali batuuma omwana Purity kwegamba ne bw'owulira ennyo owulira nti that is out of love naye ensi yabatabukira yensonga lwaki twogera yensonga lwaki twasoose okuzannya akantu kali mubeere mu bulamu bw'abaana bammwe mukyala gwe ssente tuzaagala era tuzeetaaga abaana tulina okubaweerera naye ng'ogenda okukola ng'oyiiya engeri gy'ogenda okufunamu ssente gisalire amagezi bagisalire ki basale amagezi okiwulidde ojja kubeera naawe awo ng'ogoberera nange nga bwendeetayo n'alyoka agamba obulamu bwe nga butabuse omwana ono baalaba yagambye bw'ati my daughter Purity had a full okiwulira ekyo blessed and promising life ahead of her according to taata
ye yalabanga ng'omwana obulamu bwe bujjudde obulamu bwe bujjudde omukisa obulamu bwe bujjudde okweyagala obulamu bwe bujjudde emirembe ng'alabira ddala kyekyo kyennyini naye tekyabeera nga taata bwe yali akisuubira yagamba nti no but my dear daughter had decided to end her young life ye ng'alaba omwana ono yadicidinze okusalawo ki okujjalawo obulamu n'akola atya my wife n'agenda somaawo nze nzivunule kubanga eno story yeetaaga kati eneetera okugwa kutandikirawo ku my wife nze nga nvivunula. My wife and I received a call from St. Augustine's Girl High School. Okuva kweri essomero ye ne mukyala we ne bafuna essimu. An emergency had occurred. Nga babagamba nti waliwo ekiguddewo nga kyamangu. Involving our daughter Purity. Nga kikwatagana ne ku muwala waffe Purity. I can't truly highlight the kind of panic my wife and I developed. N'agamba bannange nze sobola babuulira kutya kwe twafuna. But I got into our car hitting the road immediately. Yagendera motoka n'avuga emmotoka ku speed. Kati kino kye kineewuunyisa. My wife kept praying. Mukyala wange nga bw'asaba ekyo kyewuunyisa. Kati weewuunya essaala lwaki etandikira wano ku buzibu. Kati bamusabira. Lwaki seeri? Wano bababulidde ekiguddewo kyabwe kibinnyo ku mwana. Tebanna bano nakutegeera kiguddewo na buzito bwakyo. Naye maama kati awulira yeetaaga okusaba. Asking God to protect our daughter from any harm. Mukama akuuma omwana waffe tewali kimubaddeko Mukama mukuume. Sadly for us, the principal who called us didn't really notify what was going on. Ekyembi kubanga kyali kyambi tebababuulira bagamba bugambi waliwo ekiguddewo kyamangu nyonyo mwanguwe tebababuulira buzito bwa kintu ekyo ekibaddewo. All I wanted to do was get to the school, set my eyes on my daughter, hug her and see her okay. Owulira hug eyo ng'alwanira kutuuka ku ssomero alabe muwala we amuwe hug alabe nti ali bulungi. Ekyo kyekyali mu mutima gwa taata. But we got to the school. Ne batuuka ku ssomero. Nedda wano kino kakulu nnyo. But again those were just my fatherly wishes. Wishful thinking. I knew something had gone terribly wrong. Omanye omuntu ng'afudde bakiyita kiki kyebikiro kijja ne kikukupa. Nze nali Masaka nga tugenze nakuweereza muzeeyi wange we neeyebaka. Naye dokita n'agamba bwe ngamba FREDA nti omukulu afudde bayinza obutamutuusa. Bagamba bugambi nti muzeeyi ali bubi nnyo nnyo pressure emukubye naye ayogera kimu kyokka gwe gw'ayagala. Naye nga tuli mu kkubo nga ngamba kimu mukyala Bbungi oba nnimba. Nedda nga ye bamubuulidde. Nedda FREDA ne ngamba taata wange arespectinga omulimu gw'enkola ogw'enjiri. Nedda ali bubi anti ali bubi. Okitegeera mala kubanga ntuuka actually nensanga omuntu wano twagukira ku church. Bannaye mukyala Serwaddanga kitalo oyo ye yankasukeni nenzirika naye kwegamba naveringa omutima gundaga nti wadde boogera nti aneetaaga ekiriwo ekiguddewo kinene okusinga kati nono taata wa Purity kyekyamubaako yagenda okuwulira muli agambye nti no fatherly wishful thinking yamulowoozesanga let me get there let me give her osanga balina gwatemye ejjambiya osanga balina gwakoze ati oba balwanye ne munne oba agudde ekigo n'amenyeka okiwulira genda mukaddako fast forward kubanga yateekako naye wano bakolaka fast forward. Fast forward we get to St. Augustine's Girls High School after an hour. Batwala essaawa namba mu kkubo. With the acidic anxiety that had taken over my sense of judgment, all I cared to see was my daughter at least alive. Bulira bwe tubeera tubagamba ekintu ekyo mubeere mu bulamu bw'abaana bammwe tetuliko kye tumininga kyonna nti temwagala baana. Abaana mubaagala. That is why nokola mukola era muli mukubakolerera mubakolerera basobole okubeera nga bakola ki nga babawa ssente ennungi nga babeera bulungi kati nga gwe batugamba actually mwami Simbwa yamwogerako omuzadde yali akola ki eyali afe nnyo okubeera nga omwana we
amuwe emitwalo 5 za muwanga pocket money naye ng'abuza n'okubuza nti zimala oba zimumala oba zinaamumala okitegeera kati tetuli ku bazadde abakwata n'abaana ne babasuula eno sitole gye tusoma ya muzadde yali ayagala omwana we yali amwagala naye nga taliiyo mu bulamu bwe ekyo kye twogera omanyi muliayo kati mugamba era abazadde bazibu nnyo tubasanga babatusuulira n'obatusuulira abaana waliwo abatabaagala ne babasuula but this time we are not talking to those people we are talking to those people omwana we omwagala era omugulira ebyo ebirungi nepate bwe zibeerayo omutwala nayenjoyinga naye waliwo ekiseera kye weetaaga okubeera mu bulamu bwani bw'omwana oyo kati ono akugambye nti nno ye yagamba nti bannange njagala kulaba ku mwana wange kyefo omwana wange at least ali mulamu alive at least alive kakati principal n'akola atya at the principal's office we were greeted by a very somber mood everyone there was giving us a blank and scary stare without telling us why we had been summoned to the school. Buli omu alina engeri gy'amutunuulira nti oba ani anaakamutema akabatema kano okitegedde akagambo kano kazibu kubanga tugende ku everyone there agamba I smelt a rat natandika okuwulira nga waliwo akatali katuufu and quickly demanded to see my daughter who was a form 3 student at the school. At that point the principal held my hand and that of my wife and walked down the administration hallway. No, ne principal no yali mchala mugumu. Yamukwata bulungi omukono. Akutte tata ne mama na wali ekizibu. Obasanga omwana. And with so much pain in her voice she tearfully narrated to us how my daughter's body had been discovered at the junior dormitories earlier. Kubanga yali eriye mu upper senior 3 kati yagenda eno mu bato je yafiira. Yetta. She told us that she had been rushed to the school's dispensary and after failing to respond to first aid attempts, my daughter Purity had been rushed to Kiambu Level 4 Referral Hospital. At the hospital, autopsy revealed that she had suffered overdose of her asthma medication. Omwana yali alina asthma kati mu busungu obwo bwamukwata n'embere yamugwako mu kifo ky'okumira empeke emu gye yalimize yamira 37. Okiwulidde? Besides her lifeless body, she had left a letter addressed to my wife and kakati wano we tugenda okulaga omuzadde alaga omutima kati mwogedde ebintu ebikulu ennyo mu bintu ebyo ebikulu mugambye bano abazadde aboogerwako si kuba nti tebaagala baana baabwe naye tulina ekirwadde kya nsi yonna ekirwadde ekyo kwe kubeera nti eriyo ebintu bye tuteeteekateekera ate nga bya mugaso ekimu ku byo kwe kubeera nti tukuza abaana parenting tetumwetegekera ebintu ebirala tubisomerera katuwa ekyokulabirako obufumbo ne career gy'emirimu gye tukola anti bakuteekateekera emyaka nga 22 okukola omulimu gw'okola bakuwa emyaka 7 egya primary education ne bakuwa emyaka 6 egya secondary education ne bakuwa emyaka oba 3 oba 5 oba 7 ejja okutegekera omulimu naye ekintu ky'ogenda okubeeramu obulamu bwo bwonna tebakikutegekera kibayita obufumbo kubanga parenting facet oba katundutundu ku kintu kyebayita obufumbo obulabu obuva mu ekyo bubuno nti mu nsengeka yaffe y'ebintu kyebayita priorities tetumanyi kikisinga kinne waakyo olowooza nti bwenkola ebintu bwe biti ebingi omwana ono future ye njajjanguya naye ate present ye olowooza ku future naye ate present ye togirimu toli mu bulamu bwa mwana omwagala naye toliiwo tomumanyi namumanya mwana wuwo naye tomumanyi tomanyi bimuluma tomanyi bimukosa tomanyi bimweraliikiriza tomanyi mbalaye nakikubanga obeera n'abaana naye nga banjawulo bonna n'otwegera nogaa nti ono muvumu era ayangwirwa okutuuka mu bulamu nadde nsoma akatabo
kazibu kwogera kumu ku beesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga erya Amerika. Kati omuntu omu ng'awandiika ye wa luganda lwe ng'agamba nti oyo nze mumanyi kubanga ebintu byonna jjajjaffe ye yamufuula kyali naye ffe at the cost of the rest of us. Jajja okusobola okuggyayo omuntu oli bano balina okunyigirizibwa asobola okuggyayo kiringa bw'obeera n'abaana simanyi muwendo bawa omuwendo bw'olina naye ng'olina omwana oba akufaanana ayinza okuba afaanana embala era ekimu ku bintu ebyamwagazisa amateeka ng'akyalina muto jjajjaawe alina baganda be famire erimu abantu ne jjajjaawe alina n'abaana abalala beyazaala naye ono muto bwe bwewabaawo ensonga agamba ye kyayogera kye tugenda nakyo n'akulanga buli bw'ayogera jjajja agamba kyekyo kyayogedde kyekyo kaakati olwayogeranga n'agamba aha oba mbyogera bwogezi kati ne bikola amakulu kabisomemu amateeka so kati ekintu ekyo kati ono omwami kyaleeta alaga nti bannange omwanange nga njagala mulabeko omwanange wakiri mugweko mu kifuba kikulagira ddala yali amwagala naye nze kyemmanyi awandiika sitole eno kuyamba abazadde abalala baleme okufuna ekizibu ye kye yafuna kubanga agamba nti ono omukyala nga akankana n'okukankana n'akwata akabaluwa ebbaluwa gye yasanga ku mulambo gwa Purity yasangawo ebbaluwa n'amugamba ebbaluwa yiino kati ebbaluwa eno gye tugenda obbasomera ekulage nti omwana wadde omwagala naye waliwo by'olina okukola wadde omukolerere ssente omwana alina byakusuubiramu ng'omuzadde tozaala buzaale tetuzaala kati ate katubingirire ddala abaana mu kukula kwabwe batwetaaga mu bintu eby'enjawulo ate mu ngeri era ez'enjawulo engeri y'omwana gy'ayagala taata mu myaka emibereberye egy'obulamu bwe eyawukana ku ngeri maama gy'akola ki gye bamwagalamu maama ye mugabirizi mu myaka egy'etaano egisooka mwana bw'abanga enjala emuluma maama yaliwo mwana ono bw'aba akaaba alina kyabadde maama ez'enjawulo eno yanjala tuno tukola ki bataata nabo balina okusaayo kaakati emyaka etaano egisooka investment ya maama yesinga obukulu naye nga taata beerawo okusapootinga ate maama kyembadde ngamba taata alina okubeerawo asapootinge maama psychologically ebintu byayitamu bingi ng'omukyala kati nno lindako kuba njagala ebbaluwa eno tubabuulire kakati ogenda kuvunula ku speed dear mama and dad I can only imagine the pain in your heart about learning my sudden death. But please worry not. I'm at a better place now. But my next statement will make you feel even worse. But it's the truth. Mom and dad, the two of you contributed significantly to my death. Yes, you did. I have been with you for the longest holiday ever since coronavirus hit our country. I was with you, my parents, under the same roof for 8 long months under lockdown. But every day I felt like a stranger in our very own home. Many times you, my parents, blame me for certain weird things. Like asking for some little money to go buy some personal stuff. You dad, you always denied me money until I told you what stuff it was.
essente okutuusa nga nkubuulidde buki obwo bw'oyagala okugula. And many times you screamed at me for developing foreign habits deviant of what you always thought you taught me. Emirundi egimu ng'omboggolera n'okumboggolera olw'obuze bw'olaba nga tebuteekeddwa kubeera. Owulidde kamugamba ajja kitadde na mu capital letters you thought. Wabirowoozanga wateeberezanga n'okimpa nti muze. If only you knew that I had broken puberty and the little money I asking for is secrecy, were for in secrecy, were for my menstrual pads and innerwears like bras. Senga wategeera ati mu kiseera ekyo nali nsomoseemu nga neetaaga ensimbi ez'okukola ku nsonga zange ng'omwana omuwala ate era n'ebyomunda ng'abisaba ddadde amugambye njagalayo ssente nina bye njagala okugula nga mami ali luddawa ku issue eyo ate nga balina mu lockdown mami ng'oli luddawa n'agamba nti nno anti yabasabanga bwe yabisabanga kangambe mami ne dadi mutuddaawo omulungi najja nti bane mbadde mbasabayo ku ssente dadi abuulizaawo oyagala zaaki dadi awo waabuuliza oyagala zaaki biki byoyagala okitegeera kati mami awo yali video nagamba mwana muleko sanga ayina kiti onombuulira okitegeera ebyo teyabifuna n'alyoka amugamba buli akano ke yamugamba nti dad, did you truly want to know what I was going to do with a menstrual pad? Bana tata wayagala okumanya pad kikyengenda okubeera nga ngikozesa. When you denied me the 100 shillings for the same, what did you think I was going to spend it on? Bwanga nokumpa sente zolooza nali ngenda sasa bamufumisa esomo mbulago. My parents to be honest with you, you taught me nothing but hate, loneliness and bitterness. Bazadde bange kambabulira amazima mwansomete mwina kye mwansomesa okujjako obukyayi okubeera ku obwomu ate n'obukaawu munda mu nze. The only parents I have had are my teachers, including the one who will give you this letter when I finally die. Abazadde bokka be mbadde nabo be basomesa abansomesezza nga kuliko n'oyo agenda obbawa ebbaluwa omwana ono kino ekintu yakiteekateeka yakiplanninga. You never paid attention to my basic needs. Temwafa ku byetaago byange bitandikirwako. Look at this kabibalage. I started baby class at 3 years. Natandika baby class ku myaka 3. Spent a day with a strange woman who taught me how to speak and sing. Nembera n'omuntu gwe saamanyanga gwe nalinda bobulabi eyansomesa okwogera n'okuyimba. You were busy either at work or meeting friends in the evening for some upcoming country tenders. Upcoming tenders. Mwaberanga ku mirimu na kusinkana mikwano gyammwe oluvannyuma lw'emirimu genda okubeeranga mukola ddiiru ne ba mikwano gyammwe. I liked parental care and attention. Saafibwako. I joined nursery school at 5 years. You still had no time for me. The only time I sat with you was during my homework hours when you shouted at me while pinching my ears for writing 6 as 9 or a letter G. Oh! Sirina kaseera temwalina budde bwange okujjako obudde bwe mwamala nga tutudde ku omwaka ate nga munsuna amatu kubanga mukaaga giwandiise nga mwenda obanga naye tusoma ebbaluwa ya mwana yetta ng'alina emyaka 16 asoma senior 3 buli kintu ekyambaako okuva ku myaka 3 akimanyi. Temwateekawo mbeera emwerabiza bintu ebyo. N'agamba after homework it was the housemaid Tina who attended to me because you mom was busy watching some La Ravencha, La Mejua de Vida or some Mexican or Filipino soaps on Citizen TV. Kakati oluvannyuma lwa omwaka omukozi Tina yeyandabiriranga kubanga gwe maama wabeeranga ku buzannyo ebiseera ebisinga obungi obwabeeranga ku Citizen TV. And dad, you were busy watching the Azimio Ziralizi.
Daddy wabera ku mawulire ng'olaba and Ruto diaspora meetings ono si president we Kenya kati tata amufollowinga how I slept or woke up was the housemaid's business when nasulanga when nagolokokanga omukozi yamanya she took me to school while pitching my ears to walk faster nga ntwala ku ssomero bwansuna amatu agamba as she gossiped with fellow maids or flirting with boys kati olwonga bwagenda anyumikiriza n'okola olugambo n'abavubuka you had no time for me temwanirira budde with bwange time and by association I learned how to speak like our maid Tina obudde we bwayitawo era n'okubeera nti gwe nabeeranga naye ebiseera ebisinga obungi nga natandika okwogera nga bw'ayogera I spent 10 hours with my new parents the teachers of the school you took me to essaawa 10 nga nzimala ku ssomero ne bazadde bange abajja abasomesa gye mwantwala to be honest teachers need a pack on the back abasomesa bo beetaaga okusiimibwa kubanga we were 105 students in class and the teachers assured that they attended to all of us omusomesa omu ng'abeera ku baana 15 naye ng'amanyi obunafu bwa buli mwana n'amaanyi ga buli yet mwana my parents had me only and you failed to attend to my needs gwe omuzadde wange walemererwa ng'olina nze nzekka okubeera ng'weetaaga okumanya ebyetaago during weekends both of you each of you had time to socialize with buddies mwe ku weekendi oluusi omukumu oba mwembi nga mubeera na mikwano gyammwe you left us with the housemaid who either brought boyfriends at home or sneaked out to see her fellow maids ne mutuleka n'abakozi abaatuleka ne abaddukanga ne bagenda ne basisinkana obuvubuka oba emirundi egimu ne bagenda ne bakola olugambo sometimes Tina taught me sexual positions and asked me to touch her on some places Tina omukozi yansomesa ebintu eby'omu kisenge oluusi nga ngamba n'okuŋŋamba nti kwatako wano she pinched my ears and made me swear not to tell you nansuna amatu naŋŋamba nti tobyogera nnoggwe I obeyed because she had replaced you as my guide and role model namuwuliriza kubanga yali azze mu kifo kyo nga oyo yanuŋŋamya ate era nga she was like my elder sister ng'alinga mukulu wange n'alyoka agamba come Monday to Friday I went back to my great parents my teachers who spent the bigger part of our lives with us olwo mande paka lwakutaano nga nzirayo eri abazadde bange abasomesa mbeera nabo kubanga bwe baabeeranga n'obudde bwaffe kaakati n'alyoka abagamba mom and dad I reached puberty taata ne maama natuuka mu it is our housemaid Tina who introduced me to boys as friends who made our bodies feel good excited and sweet omukozi ono Tina ye yanyanjulira abavubuka ng'emikwano era abalenzi ng'emikwano ne batandika okubeera nga abanjigiriza ebitundu by'omubiri gwange n'obulungi bwabyo ne byensobola obikozesa sadly mom you were still glued on TV maama ng'oli ku buzannyo I saw you broadly smile whenever Alejandro kissed Margarita and I also wanted to feel what made you smile at the TV soaps emirundi egimu nga nkulaba essanyu lyo olijja mu kulaba muvubuka ono Alejandro ng'anywegera Margarita olwo ne ŋŋamba byokola ebyo bwe biba bikunyumira bwe bityo ndowooza naye ng'embigezeeko byendabo ngeri gy'obinyumirwa nange kangezeeko mom and dad taata ne mama I was then called to join this high school here where my body has been discovered olwo ne bampita okwegatta ku ssomero lino omubiri gwange omulambo gwange gye gwazuuliddwa the only thing that connected me with you was the school fees you paid ekintu kyokka kye twali tugabana wakati wange nammwe yes fees gwe mwasasulanga I had completely lost you guys as my parents I had peer pressure new adventures and tests nayina ng'abazadde mwali muŋŋenzeeko olwo nga nina emikwano egy'okusanyusa nina ebintu ebipya byenzudde n'ebintu byenjagala nga birala in my haze and craze to keep up with my life and endeavor to find young love adoration and being understood I got pregnant mu ebyo bye nali mpitamu n'eddalu ly'obuvubuka ne neesanganga
noonya okwagalwa nateekako ne kafeesa akalisaadi noonya okwagalwa n'okutegeerwa n'esanga ndi lubuto. My parents, I feared you to death. Ngamba tira ddala. I feared you because I did not have a connection with you. Ngamba te kubanga tetwalina I feared telling you that I was pregnant at only 16. Nali ntyo bagamba nti ndi lubuto. I didn't want to abort my baby. Nga saagala omwana mujja. I would have never carried that guilt with me all my life. Ekyo nali sobola kigumiikiriza obulamu bwange. I therefore decided to die with my unborn baby. Olwo neesalawo kanfe n'omwana wange. Maybe just maybe when we reach heaven, God will give me the understanding that the two of you didn't give me. Osanga busanga bwe naatuuka eyo mu Katonda anansaasira n'antegeera na okutegeera kwe mutantegeera. Dad and mom, please don't blame me for anything. Daddy ne mami wadde ngenda naye ate temunnenyeza kintu. Don't blame my teachers. Temunnenya bazadde basomesa bange. Don't blame drugs or sex. Alabika ne drugs yali temwesiba ku njaga oba kwegatta. Don't blame that boy. Maybe he also had parents like you who bothered less. Temunnenya muvubuka oyo kubanga osanga naye yalina abazadde abalinga mmwe nga tebeefiirayo. Go back to where you lost me. Muddeeyo we mwanfiirwa. But sadly you'll never find me again. Papa and mama. Tata ne mama. Kakati. Byebyo. Kikambwe. Byebyo. Naye nga tetwogedde ku bazadde batalina fiizi, tetwogedde ku batalina ki, awakaliwo waliwo eyagaza buli kimu kyaliwo. Balina n'obudde ogenda obucakala n'emikwano gyabwe. Na kakati connections ennungi, ebintu ebyo ebirala byonna bye twogerako birungi, naye nakwesiza ekigambo bakiyita priorities. Waliwo ensengeka y'ebintu n'otegera n'ogamba nti Katonda wange asinga kino, amaka gange gasinga kino, abaana bange bansingira kino, n'osobola okubeera nga buli kintu okiwa enkizo gye kigwanidde okubeera nga kifuna. Abaana kirabo okuva eri Katonda. Ebirabo tubiyisa tutya. Singa ebadde emmotoka osobola n'ogivumirako abantu. Ani akwagudde emmotoka yange? Naye ono kirabo mwana ekikuva evudde eri Katonda. Life bulamu. Omwana oyo akwetaaga musajja gwe, mukazi gwe, mubeereko n'akaseera kammwe akatono mugambeko omwana ono naye gundi mwadaddi walowooza kyeki alinga alina ekimutawaanya. Daddi oba asuggestinge mami yogerako naye olabe, naye bukambwe, naye butabawa budde, kubeera nga muli bize nnyo, kubeera nga buli kimu mukwatibwa muli ku kyammwe bannange, ennaku gye tuliko nga nnene nnyo. Kakati yawula kubanga eriyo ebintu ebikunyigiriza ng'abaana tebibakwatako. Mbabuulireko obudde buno bututukudumba ewiiki ku Lwokusatu olujja tubasukasukidde ekintu. Omwana wo nga tannatuuka ku mwana ono kye yatuukako purity. Wiiki eno yonna giyitemu studyinga abaana bo, bagambe mbawadde obudde obumala, essimu ekumalawo, efirimu zibamalawo, mizannyo, mikwano, mirimu. Yes, mulina okunoonya fiizi kitukakatako, naye obudde obwo bukulu nnyo omwana ave agambe matata wange yankolerera. Kati bwe tunadda ku Lwokusatu olujja nga naffe twongerezaawo, naye nabo batubuulira ekirala ekyokukola. Mukama abatwagale. Tulina omusumba Yazidi ate n'ekirala tulina Super Saturday ku Saturday. Nawulidde nga balanga kuliko n'okunaaza ebigere. Ye munnange Mukama abatwagalire. Ensonga ya purity eruma nnyo bw'oba omuzadde abamu abatuuse ku ebyo. N'abamu bajja tubulirako ku baana baabwe. Nze kambabuulire nga wamuzaala afunye olubuto n'adduka n'otamanya na gye yalaga. Mukama abatwagale mbeere bulungi, mwerabu.